đảm bảo cho mình thứ nhất. Và cái nữa thì là ở đây thì toàn các anh em làm kỹ thuật thì bạn ấy sẽ có thêm một cái session để làm training về làm thế nào để sử dụng cái giải pháp, cái portal của giải pháp và customize theo từng công dịch vụ. Thực ra thì lát nữa thì mình sẽ có thêm một buổi chia sẻ về kinh nghiệm, bởi vì cái tool này thì nó là phần đánh hóa thì không phải, thế nhưng mà nó rất là linh hoạt. Linh hoạt ở đây là mỗi một nhà cung cấp dịch vụ sẽ có cái nguồn tri thức riêng của đơn vị đó, ví dụ MSSP, ECQ, HPT sẽ có những cái trung tâm nghiên cứu phát triển riêng về mã động, về TI, thì các chị hoàn toàn có thể add on vào cái công cụ tool này để gọi là customize cái tool nó tốt hơn. Chứ nếu mà chỉ đơn thuần là dựa vào cái nguồn tri thức từ tool đấy thì cá nhân mình khẳng định là không đủ, và mình đã có những một số cái pain point liên quan đến cái đấy thì lát nữa mình sẽ chia sẻ thêm. Ok, thì để tiếp tục để bắt đầu với thời gian thì mình sẽ điều lại cho bạn John. Thì trong quá trình mà bạn John trình bày thì mình sẽ hỗ trợ wrap up, và đây là một cái buổi open discussion. Rất mong là mọi người nếu như mà có bất kỳ một câu hỏi nào hoặc là có bất kỳ một cái thắc mắc nào thì mọi người có thể hỏi luôn trong cái quá trình trình bày của John, để tránh cái việc là về sau nó trôi đi rất là nhiều thông tin không thể đặt câu hỏi được. Ok, rồi, tôi xin cảm ơn mọi người. Good morning, everyone. My name is Xiao from TeamT5 in charge of global support. Today, I'm glad to have the mini shot for compromise assessment and for our threat intelligence sharing. And since we are in the meeting room, so please feel free if you have any questions, and you can come to me and ask questions. Okay. Sorry. Okay, as mentioned, this is this is my photo when I was health analyst. And about TeamT5, we are a Taiwanese company, and we participate in cyber threat intelligence research for over 10 years. And we have lots of researchers, good researchers in Taiwan, and we collect information from cyber attacks, mostly from China, North Korea, and other countries like Russia or some adversaries from ASEAN. And this is today's agenda. And I would like to share more about our concept of why do customers need a compromise assessment or threat hunting. And I would also want to share some experience from TeamT5 in Taiwan, regarding compromise assessment to EDR or MDR solution. And also we have summarized some threat landscape from Vienna in 2022. Okay. So I would like to share our threat intelligence platform vision. And also in the second half of the workshop, I would like to share some skills about how to read a threat SONAS report. Is that okay? Yeah, so if you have bring your laptop, then you can use in the workshop to go to visit our demo sites and to see the report, analyze with me. Okay, and because it's a long session, so I'm going to sit on the chair. So thanks for your understanding. Okay, so we TeamT5, we participate in the cyber threat intelligence research, and we focusing on state-sponsored cyber attack. In short, it's APT attack. I think there is a connection problem. Sorry, sorry, this way.
Exactly. I'm sorry, there's a technical issue. Yeah. So we are targeting, we are researching the APT attack, advanced persistent attack, which is state-sponsored cyber attack, and also we call it cyber espionage activities. Okay. And the uniqueness of our threat intelligence is like we are attack centric. Okay. Because we are based in Taiwan and we are facing lots of cyber attack from China. So it's it's bad and also it's good for us to do the research because we can see lots of TTP, lots of backdoors, newly made backdoors from China, and we do lots of research so that lots of enterprise or security vendors they purchase the threat intelligence from TeamT5 because we are the expert of China. And also, that's why we also share lots of our research in the conference, like Black Hat, like Cold Blue, like all other conferences around the world. We share our findings about China adversaries or North Korea adversaries. And we think if you want to deal with advanced cyber threat, you need to know your enemies. You need to know who is targeting you and what kind of TTP, what kind of backdoor they would like to use. And also you have to build your own threat hunting weapons to figure out those uncovered, those we say low or medium level threats, okay, to see if there is any hidden backdoors. And also you will need professional partners. I know all of you are professional partners to the enterprise. So the professional partners, they can provide a nice monitoring and response service. And also they can have a good transferring knowledge to a security team. So in TeamT5, we have our threat intelligence to help our customer understand who is targeting them and help them to know their enemy. And also we have threat hunting tool. As you know, Persona, we use our technology for the threat hunting for customer. And also we provide professional service like instant response and professional trainings. Okay, so the first part, I would like to share the ideas about Persona. Okay, so first I would say why a compromise assessment matters. Yeah. I have some examples. These are the lessons we learned from a COVID prevention telethon. Okay. I know the COVID pandemic is over. Yeah. So in the room nobody is wearing face mask. Yeah, but I have to say in Taiwan, almost over half of Taiwanese people still wearing face mask. Yeah, at work, at school, or walking on the road. Yeah, but I see, people here, you are good. So yeah, I'm free from face mask as well. So the first dilemma is that during the pandemic, people think that even you are well armed, I mean you are wearing protection suits, but you still got infected. Yeah. As I remember, around 2 or 3 years ago, some people they wear protection suits and take the flights to other countries. Yeah, but after the flights, they still got infected. Yeah, but no one knows why, because they don't eat, they don't pee on the airplane, but they still got infected. So the lesson we learned is no matter how well armed you think you are, you eventually you need to verify if you are good or not. So that's why when we arrive, we need to do the PCR. We need to do the rapid test because we need to verify if you are good or not. It's not only because you are wearing protection suits, you are wearing face mask, you don't eat on the airplane. The key is that you need to verify. So they use PCR or rapid test to do the verification.
And also in the zero trust architecture, okay, also known as ZTA, they mentioned the assume breach. Okay, so you should assume your endpoints might got compromised. So what technique, what mechanism you will try to adapt to your environment to figure out if you are good or not. And yeah, as we know, it's a cyber kill chain. Okay, so it also indicates the blind spot of cyber defense. So because lots of security solutions, they are trying to prevent or trying to block, detect the threats, okay, at the pre-compromise or compromise stage. But how about post-compromise stage? What if you are already got compromised? How can you fight those endpoints? So you need strategy. You need to strategy to figure out if you are good or not. And also the lesson we learned from COVID control that yeah, for the COVID control, you can try to make it outside and wearing face masks to protect yourself. And if you want to verify you are good or not, and you use antigen red test to verify. And in cybersecurity, if you are fighting against cyber threats, and you use firewall to keep the threats outside, and also you install endpoint solution like EDR, like antivirus to protect yourself, protect endpoints. But if you want to verify you are good or not, you should use another solution. With different threat intelligence. So you can use ThreatZone to detect if there's any APT threats in your environment. Okay, so here are the other dilemma. About around 1 year ago, I often think that how many booster shots will I take in the future. But for now, I know I won't take any booster shots in the future because during that time, people think, okay, the government think if you can take the booster shot regularly, regularly, and you can keep your health. And mixing vaccines is also considered better than only take one kind of vaccine. So the lesson we learned here is that a single endpoint detection solution is less effective because most of the EDR or antivirus solution, they are alternative, which means they cannot run with another EDR solution. You have to pick up one. You have to pick up one solution among all other solutions. So if your churn micro is not working, you might consider to replace with Kaspersky or some other solutions. But I think that will be less effectiveness because as we can see, mixing vaccines perhaps a better solution for cyber threats. And also when talking about APT, some people share ideas of defense in depth. So from the defense in depth strategy, it's also important to fight against the advanced threats. So what is defense in depth? Actually, it's a multi-layers defense strategy. So in enterprise, they are adapting firewall, IPS, sandbox, wall, and also antivirus in their endpoints. But actually, even they deploy layers of defense, they only have one solution, single solution on their endpoints. Because most of the endpoint solutions, as I mentioned, they are alternative solutions. But so that we are not alternative solution. We are compatible with other solutions like EDR, antivirus. So we can build defense in depth strategy into endpoints, not only in the network, but also we can build it in the important endpoints. Okay, so here's the third dilemma.
from the the pandemic monitoring, yeah, we know that the earlier you discover, the earlier you respond. So the symptom monitoring is just like EPR. Yeah. The symptom monitoring is fair because it's difficult to discover the asymptomatic patients. Some patients they don't have any symptom. They don't cough, they don't have fever, but they still got infected. So the lesson we learned here is that the advanced threats are usually not alerted by security solutions. Yeah, because the attacker behind the attack, yeah, they are professional, they are sponsored by the government, so they are very well skilled to bypass your solution. So that threat hunting is required for uncover the hidden threats. And also, if you can apply third-party intelligence, it also helps. So this information is from Median. Yeah. They share this information every year. So Median told us almost half of enterprise. Yeah, they are alert. So the almost half of the incident response, they got alert from external resource. So that means the enterprise they have invest lots of budget in cybersecurity, but they have failed to detect the APT threat by themselves. Sometimes they need external resource like the ISEC, like the search, to tell them that you are compromised because your data was leaked. And also the eval time, okay, of for the attacker. Yeah. Of course it keeps reducing each year. Yeah, but for the hackers, they still have 21 days to after the initial access to your environment. So for the enterprise, the issue will be how to reduce the eval time and how to find the threat by ourselves, not by external resource. Okay, so for Arizona, we also do memory forensic. We know memory is very important for the cyber threat detection. So we also detect the threat, the malware running in the memory, and not only the files, because sometimes the files was encrypted, and it will be loaded and decrypted and into the memory, so that we find the backdoors in the memory. And also we also find some artifacts that might left in the endpoints, like a log or like the registry. Yeah. So we do the develop analysis to find if there's any artifacts left in the endpoints. So we can detect the web shell according to the relationship of the process. For example, the TMD was created by the web service Tomcat. So we consider it's possibly a web shell behavior running in this environment. And also we detect different, we detect service name. Okay, the service name is stands for Windows Credential Editor, which starts with WC. Yeah, it's a hack tool that can get the credential from your Windows operating system. But if you run this hack tool, it will create a service in your environment, so that we detect this kind of artifacts. And for the PowerShell or like the firewall attack, yeah, we also detect these sophisticated script inside your environment. And also we provide threat hunting. Okay, so for those medium to low levels, which will not trigger the alerts, we can also use threat hunting technique to figure out those outliers. So in this example, you can forget about the threat level. You can just focus on the attributes. So you will see some outliers.
These outliers are for the professionals needs to verify if they are good or not. It's a simple example. For the same process, LMS.exe, they have different parent process. Most of them are start with service, but only one of them start with another process. So if something is efficient in my environment, so I have to take a look at this process. And also we can apply third-party user intelligence, like IOC, MSSP SHA-1, SHA-2, 256, and also IP command like this. And also we can do regional to see if it happens. And also we have a built-in YAR rule editor so that you can apply your YAR rule. So we will bring your YAR rule into the endpoint, and not only the endpoint, we bring it into the memory. I know there's some free YAR scanner, yeah, but for the free YAR scanner, sometimes they can only scan your files, all the files, but they cannot bring the YAR rule into your memory to scan your memory block. See if there is any malware running in the memory only. Okay, so yeah, here comes the fourth dilemma. Contact tracing. I know yeah, most of people they forget about the contact tracing, but I can share in Taiwan. If you ever contact with you know the people got COVID infected, you will be quarantined for 2 weeks as well. But around 1 year, 2 years ago. So it's very, you know, it's very critical. Sometimes the COVID patient they visit a store, yeah, and after that, all the people in the store they got quarantined because they had contact. So contact tracing is also important, yeah, to prevent the pandemic outbreak. But you know it takes lots of time and it's you know the cost is really high. So the lesson we learned here is that data movement for the cyber attack is important to monitor, but it helps to understand how many endpoints are compromised in my environment actually, and help us to eradicate the threats that could prevent a serious loss. So from threat owner, we can do the lateral movement action. So from for the event log, we can help to generate a graphical result of the lateral movement. Any possible lateral movement according to the period of time, according to the specific endpoints, so that we help our customer, we help the enterprise to figure out what happens after your system was compromised. Perhaps they are doing lateral movement other endpoints because they have credential, they can use legitimate credential to log into other systems. Okay, so the fix the class. You know, for the enterprise, the protection sometimes brings inconvenience. So if there is an inconvenience, then there will be the compromise will be made. Yeah. For the COVID control is the same. And once the compromise was made and the weak point is created as well. So the lesson we learned here is that the protection solutions, sometimes they are getting conservative and compromise with convenience. Because if there is a false positive detection, or we say if there is a false block for the normal process, and there will be a huge loss for the enterprise, and also for the security vendors. So that's why they are getting conservative, because the false positive is a serious problem if they affect enterprise business, so that they do compromise with convenience and the gray area between blood or not
will be getting bigger and bigger. And these gray areas will leverage by attackers because your security solution only kill process that they say 100% is malicious. So that there will be a gray area for the attacker to leverage their technique. So for threat zone, we provide a proactive threat hunting. We think it is required. Discovering threats rather than deleting it. It helps for us to generate necessary alerts in your environment, not just to kill process or to kill the files, to prevent user inconvenience and for the professionals to do the investigation. Okay, so is there any questions about the dilemma? Yeah. I think the dilemma is because the pandemic is over. Yeah, the first time I introduced the dilemma, I'm wearing face mask. Yeah, it's kind of like a truth. But for now, people are free from face mask. I think it's okay. Mọi người có thể nghe mọi người không cần phải hình ảnh. So you can. So how Stressona is work? How Stressona works? First of all, this is our deployment flow. I think the key point for Stressona is like we can not like other EDR solution. We can deploy 100% on premise. Okay, I mean all data will be on premise in customer side or in MSSP, and also all the function, all the features was on premise. So there will be not any features requires you to connect to the vendor device or connect to the cloud. No, we provide 100% on premise solution. So that's why in Taiwan or in Japan, lots of government or lots of security institution, they are highly confidential. They use our solution because our solution can run 100% on premise, and we detect those APT threats. So that is suitable for them because sometimes they are running in an air-gapped environment. They cannot connect to the internet, but they still need a solution to do a threat hunting in their environment. Okay. So this is very important for Stressona that we can deploy 100% on premise. And also we do have different usage, different scenario for the MSSP partners. So some of our customers may also choose to use cloud, MSSP cloud to receive the monitoring and the response service from MSSP partner. Okay. And for the deployment mode, we have basically two kinds of deployment mode. The first one is on-demand mode. This mode is especially for compromise assessment. So the user they can have a regular scan for compromise assessment, not only once or twice a year. They can do it every day. It's just like during the pandemic, sometimes our government will ask all the people to do the rapid test because you are highly possibly infected. So they will ask all the people to do the rapid test. So our customer they do the same, okay, to all their endpoints every day. So if there is any problem, they would like to know as fast as possible so that they can respond, they can do the investigation. And the other deployment mode is daemon mode. So in the daemon mode, we still provide compromise assessment, regular scan, but because we deploy daemon mode, so that we will add some modules like the EDR modules and response modules like anti-ransomware. Okay. We can detect
possible ransomware behavior and to stop to terminate the suspicious process. And also we can do a network isolation. Okay. So with daemon mode, there will be more function running along with it, but we still keep our regular scan because it's an important detection mechanism for stress sonar, and it's one of our major resource of alerts. And the data. Sorry, can I have a question? Of course. Well, I have two questions here. We are an MSSP, SCN is an MSSP, and if a customer would like to do the compromise assessment and we use lesson to do it, then is there any way to the deployment model is good? Deploy it in many ways, but because the customer don't usually want a lot of agents of their computer, is there any quick way to raise the agent after the CA is done? Right? Yeah, that's the first question. Second one is when you talk about the anti-ransomware damage code. It's very interesting to me. I just get to talk about ransomware prevention yesterday. So how do you do? What do you do to anti-ransomware? I'm glad to know more about that. Okay, thank you. Thanks for the question. And for the first question, I would like to make sure you're asking what will happen if the customer they finish their I want to remove the ISO. Is there a quick way to yes, we have a quick way. We can provide a batch file to remove the agent, or we can remove the agent on our UI. Yeah. So we have two ways to remove all the agents. And also for the compromise assessment, we have a special setting. Is that we only want to do one time of compromise assessment. So after the scan job, the scanner will delete itself. Yeah, and delete all the artifacts left on the endpoint. Yeah. So we have this kind of function for the MSSP product to do compromise assessment. So either way is suitable for your scenario. And for the second question, it's about our feature of anti-ransomware. In brief, our anti-ransomware, because we're running in daemon mode, so we will have a kernel driver to monitor the behavior of the process. So for example, if this process they are trying to modify the document file, the video file, or the pictures, we monitor them. Yeah, if they are trying to modify these kind of files within a period of time, like 5 seconds, 8 seconds, or 10 seconds, you can adjust. So how many files was modified? So it's a threshold we can set up. Yeah, can be complete. So if any process they are trying to modify file and exceed our threshold, we will consider it's a ransomware, and we can respond according to the policy. You can set to alert, or you can set to kill process. It depends on the customer. In the best case, could still be increase some files or It's a good question to ask. Some customer, the enterprise, they are asking a solution that when I put ransomware in your data, it's alert and deleted. That's nothing different from us. I will tell you it's not. Because for all the target ransom cases, the ransomware was unknown. No, it's unknown ransomware, it's unknown threat. So it's not possible your antivirus will delete the ransomware at the first stage. So that we want to detect the ransomware when it's wrong. And of course, some of your files will be encrypted, but we will patch the behavior and delete the process. Yes. Right. When you talk about monitoring and detecting the file modification,
I mean, it's only modification or you specifically monitor the encryption of the files. We monitor the modification, not only encryption. Specifically monitor the modification. It might misunderstanding some other legal. Yes. So we have a self-training. We have a training mode. So in the training mode, we will learn. Which process in your environment will do the behavior exceed our threshold, and we can add to our exception list. So after 1 week or 2 weeks training, we will set up a baseline in customer's environment. And after that, if there's any new coming process trying to modify the file exceed the threshold, it will trigger alert or our response. I think that would be totally a helpful. Thank you. Okay, so here are the data that we get during our scan job. I will just divide it into 3 parts: past, present, and future. So what's running in the past? That means for Arizona, we detect only the files that has been excluded before. We gather those information from the history, like the sheet cache, like privilege. We collect this information and we will try to find these programs, these images to analyze. So we analyze what happened in the past, what has been excluded in the past. And during our scan job, we will scan the process running in the memory and also the file. The file that has been loaded into the memory. So we analyze the current status of the memory and of the transaction. And what is the future? Okay. So we analyze the program that will be triggered in the future. It's like the auto runs. So sometimes they set up service that will be run the next route, or set up a scheduled task to run the malware a specific period of time. So we also detect the threats running in the future. So these are the data that we get during the scan job. And also, I also want to share the difference of detection mechanism between EDR and Arizona. I know perhaps most of your customers they have EDR solution, and sometimes it's hard for them to accept a concept of assessment. So for the if the hacker they want to load the malware, there will be a process. The malware will be perhaps put in the disk, and of course their payload will be encrypted to prevent static detection. And after they so if they want to load the malware, there will be a loader executed, and the loader will try to load the encrypted payload and try to decrypt it and load it into the memory, so that the vector was encrypted in file, but decrypted into the memory. Okay, so after the execution, the CPU will run all the behavior, like network connection internally or externally, and also memory modification or file modification, something like this. And the EDR will try to detect those suspicious behavior. And for Arizona, we detect hidden malware in the memory. So that's why I say we do memory forensic. And also we detect those files, excluded files, and also those auto-run programs in the disk. And also we will try to find hack tools like the mini cats, like juicy potato, in the
files. And in short, we detect all the artifacts left in the endpoints using the forensic way to do the detection. So the basic detection way is different from EDR and StraihtSonar. And later this month, we will release our EDR module in first half of 2023, so that we will have more capability in detecting suspicious behavior that's generated by the malware. So these are the difference of action between StraihtSonar and we are catching up because we will extend our EDR module. So, does it make sense? Yeah. We can say that that's in a bad way in this to so that's I will set it up. That's what I will scan all of this or web or this that's what I will scan for scanning specific area. I'm sorry, may I ask, you are asking if StraihtSonar will do the full scan or no, will not do the full scan, especially for the disk for the files. Yeah, we only scan the executed file. Yeah, ever executed file according to your machine cache or privilege, according to the artifacts in the endpoint. You will know, okay, what program is executed in your environment. And for example, in my laptop, I also collect some backdoors put in my drive, but StraihtSonar will not scan these files because I have never run these files in my system. So there will be no artifact to connect to the scan. Okay, so what operating system we support for scan? Okay. Yes. These are the operating system that our agent supports. For the compromise assessment, we can support Windows XP, SP3 above and above. Also Windows Server 2003, SP2 and above. But for the DMO, for the anti-ransomware response, and also for our EDR module, we only support Windows 7 and Windows 2008. Multiple device. Sorry, we are not support multiple device. Yeah. For now, yeah, we are not support yet. You mean the compromise assessment for the mobile device like iOS, like Android? Yeah, I know there are some good solutions for mobile compromise assessment. They also detect the artifact left in the mobile device. Sorry. We have many Yes.
Yes, I agree. Yeah, but doing a compromise assessment for all these kind of devices is hard. Yeah, I have heard some vendors, security vendors, they are focusing on iOS compromise assessment. They will try to detect artifacts that you have been destroyed or not. Yeah, they will now try to analyze the log or analyze the artifact. We're trying to improve, but not yeah, I have to be honest. Thank you. Please give me. Okay, okay. So for our share model, we have different level of each thread, each process, each file. Okay. So for the level 5, if you see the level 5 instant event, it's the most critical event in our system, and it will we will have a high confidence to tell customer, to tell you that okay, this is malicious. Yeah, this is malicious. But this is not only the minor issues. It's a critical issue like the APT attack, like the APT hack tool. Right? It's like the mimic hacks or juicy hacks or bubble strike. Some backdoors that's being leveraged by the APT actor. And also there will be some high level detectors, level 4. It means in our share modeling, these process they have some behavior. Perhaps they query some Windows API. The API is suspicious. So for example, if a process they can do keylogger, and they are packed, and also they are overrun, or they can connect to the internet. They have network access capability, and it will be detected as level 4 because we think they are according to their function, according to their metadata, it is suspicious and needs to be analyzed. Okay. So for these medium level 3 to low level threats, I know you are open professionals, so I would not say yeah, we can leave it or we don't care about it. The problem is how can we analyze a huge number of medium to low level events? So that in StressZone we have our threat hunting modules and help you to quickly understand which process you should investigate because it is suspicious and which is not. So we will use our hunter, threat hunter module to do the investigation, do the threat. Okay. Sorry. These are some examples like in Taiwan, some of the customers they have their own security solution, but they still we still find some malware or web shell in their environments. We have some cases, but for now I'm going to share the business development of StressZone, share our experience. I know, in Taiwan, we, for me, I almost received 1 or 2 emergency calls for the target reason. Yeah.
from the sales guy. Say, John, please help my customer. One of my friends got compromised. Yeah, they are target ransomed by rugby's or by other ransomware groups. So they will give a call and ask for help. So that for the business development, at the first stage, lots of customer, lots of our customer, to be honest, they are coming from cyber threat, cyber incidents, because they have compromised assessment service requests. So sometimes because they got compromised or they got alert by other vendors, or they think their environment is quite weird. Yeah. But in Taiwan, we have government regulation for compromise assessment. So in Taiwan, all the government institution, if you are important government institution, I mean, we will mark it as class A. Okay. So if you are an important critical government institution, you have to do compromise assessment once a year, or even twice a year. It's a regulation. So each government institution they have to use persona to do compromise assessment. So all our MSSP partners, they use persona as their compromise assessment for the government and also for the financial institution. But they also have regulation to do. But I know perhaps in other countries like Vietnam, perhaps you don't have this kind of regulation. So another opportunity is that sometimes the customer, the enterprise, they got compromised, so that we can help. Because we help them to discover the APT threat, to see what happened in their environments. And sometimes they don't really care about they got widely ransomed. But we know the key point is where is the root cause, and how the APT actor control your environment. Yeah, so we will help them to discovering the APT threat. So after that, sometimes the customer they will request for incident response service. So once we use our persona for them to do the compromise assessment, it's just like a red test. We help them to uncover how many endpoints that requires incident response service, because we have limited resource to do the incident response, to analyze, to go deep for the forensic into single endpoints. So we help them to identify the scope of incident response, so that the incident response team they can do their job to figure out the TTP and to figure out the root cause. So after that, some customer they say, okay, our persona works, the persona helps to detect these APT threats. So they will start to require persona as their daily health check solution. So they will do the red test every day, do the compromise assessment every day on their endpoint. So once we detect APT threats or suspicious threats, they will ask for the additional service to help them to analyze or to help them to respond. So so that we deploy defense index into customers' endpoints. And the next stage, some customers they even have a solution, but they think they need professional service because they can't read the report or they are too busy for the monitoring. So that they will ask for managed service from our service partner. So that we will provide threat hunting services, help them. Of course, why do we do threat hunting? Because of course, for the critical level threats, we will deal with it immediately. Yeah. But for the low levels, we need threat hunting. But the customer they don't know how to do threat. So we will have professionals from our service partner to provide threat hunting service
and the monitoring service to customer. Okay, so in short, there will be a different stage. Okay, on the first stage, we provide compromise assessment. Yeah, not only for the regulation, but sometimes for the customer, they got hacked. And also the customer, they choose to subscribe annually for the daily health check. And then after the daily health check, they start to asking for managed service from our service partner and for the surrounding and extension. So this is the business development stage we experience in Taiwan. First, I joined TeamT5 in 2017, and during that time, when I visit customer, I always need to explain what is TeamT5 and what is compromise assessment and what is matters for you. And most of the customers, they don't believe. They think I got my antivirus. Even I'm survey the EDR, so they think I'm healthy enough. So I don't need another solution. I don't need your intelligence, something else. But we have lots of partners to help to provide compromise assessment service to the government and to the financial industry. So we uncovered lots of APE threats that's hidden in the environment for so many years. So the customer, they start to understand the importance of compromise assessment. Okay, so that we have more and more sales opportunity. So for now we are good in Taiwan. We are one of the major energy solution vendors in Taiwan, and also in Japan we have lots of customers. Okay, so later on I will share a case study in Taiwan. 3 years ago, I shared the case study. So is there any questions? Okay, so after the case study, I think we will need another e-break. Okay, so this case, this is CPC Taiwan. Okay, they are the largest national petroleum company in Taiwan. They have over 20,000 endpoints around Taiwan. They have so many gasoline stations, gas station around Taiwan, all around Taiwan. And the first visit is in August 2018. I went to the customer. I meet their CISO, I meet their CEO, and I introduced Sona for their daily health check solution. But the customer, they think they already have two different EPP solutions. One is Symantec, the other is Tremicro. They deploy in different environments, so they think they are secure enough. Yeah, and I also told it about you should assume your breach. So they think it's not possible. Okay, it's not. They don't even consider about it. So 2 years later, okay, 2020, they got hacked. Yeah, they got hacked. It's a very big issue in Taiwan because it's right before the coordination days of our president. So the China hackers, they decide to, the China government, they decide to, they decided to attack Taiwan. Yeah, to let us know, yeah, they are very great. Yeah, and our president is not good, something else. So after the attack, all the gas stations were affected. Their payment systems are not working. So that at the gas station, some of the stations they say, oh, okay, sorry, my
user I have a technical issue, so we can't provide service. So there will be during this time, during this period of time, they are trying to recover the system, but the loss is not disclosed. We believe it's a huge loss for this enterprise. And also Wiki, okay, the China hacking adversaries, we believe they are behind the attack because not only TeamT5 but also FBI from the US, they have their indictment and also describes, also announced APE 41 behind the attack against CPC Taiwan. So during that time, TeamT5 we are requested by the government to help CPC Taiwan, and we help them to do the compromise success. We deployed over 15,000 endpoints in 3 days, and eventually we reached 20,000 in a week. So not only we actually we uncovered another 2 adversaries in their environments, but they are not targeting the payment system. They are hiding in other in other segments. Some other segments they are doing research. Some other segment they are doing how to transfer the oil into other much more price stuff. So we uncovered more hidden adversities and more compromised servers, and we help them to finish the incident response to figure out the root cause and the actors behind the attack. So for now, they require the services, not only their daily health check, but also managed service from TeamT5 and our MSSP partner. And if they have any issues, we provide instant response. And also from the customer's opinion, they find they are they find okay. I will be honest. They find they are useless. Because during during this event, they find all their security need. There is only one thing they can do, is to replace the hard drive and to reinstall the operating system. That's the customer told me. So he think they need advanced training for their team members, for their security card. Yeah, they shouldn't do the installation and replace the hard drive. But during that time, they can only do that because they don't know how to do the investigation, how to analyze. Yeah, so that they can just install Windows. Yeah, they keep doing this for almost 4 days. When I visit his office, there are lots of hard drive, and all of them they are replacing the hard drive. So that's why they ask for advanced training from TeamT5. Not only strength on that, but also intelligence and instant response. And okay, so that is case study for TeamT5 in Taiwan. So after this, we got thì em cũng nhân diện cái case này thì em cũng chia sẻ một chút, tức là biết được hiện nay thì là các bạn đơn mình rất là pro trong cái chuyện là làm hoặc là làm có bài assessment trong thực phẩm này. Thì câu chuyện đấy thì là mình vẫn đang là cái service và mình đang làm rất là tốt, đúng không? Nhưng mà nhìn cái nguồn lực cho cái dịch vụ đấy như là cái nhận 100 server là để compromise assessment và incident response, đây phải tốn bao nhiêu đây? Nếu mà anh dùng là con người, đơn thuần là con người. Thế thì đấy là một cái thực tế mà được biết, nhất là cái chi phí cho cái MSSP chuyên gia người rẻ thì là trung bình. Thứ hai là
cái workload làm cho 100 server này có thể kéo dài 2 tuần 3 tuần. Thì bây giờ là đến góc độ business của cái request như này, sau khi mình làm rất là tốt cái dịch vụ cứu đấy rồi, khách hàng đặt cho mình một cái vấn đề là bây giờ tôi trên toàn bộ hệ thống của tôi kiểm tra giúp tôi, và trong hệ thống đấy nó có đó ví dụ như ngân hàng nó sẽ có khoảng 12.000 đến 17.000 cái endpoint bao gồm cả workstation và server. Làm thế nào để mình có thể là mở rộng được cái dịch vụ mình đã có và mình đã làm rất là tốt rồi, thì không biết nào khác thì cái vận dụng công cụ. Thực ra thì cái thân mình tức là đã tiếp xúc và làm với rất nhiều các cái đối tác rồi, thì họ ghi nhận một điều đó là công cụ thì không thể thay thế con người được, nhưng nó sẽ giúp cho con người giảm thiểu workload. Ví dụ như là những cái thông tin mà giải pháp có được, đấy là những cái công việc mà các anh cố làm hàng ngày, memory, set, reach, các cần phải lấy về để phân tích và đặt ra những giả thiết, giống như kiểu là mình làm thám tử, kiểu điều tra truy vết, thì càng nhiều thông tin thì mình có nhiều cái dữ liệu để phân tích. Thì cái công cụ đấy thì nó sẽ lấy đi về cho mình, sau đó nó sẽ gợi ý cho mình là những cái highlight cần phải xem xét trước khi mà mình mở rộng thêm cái gọi là thread, tức là những cái thread level medium tông. Thì đấy là cái mà chuẩn được mình, và dựa trên cái công cụ đấy thì mình có thể expand, tức là mở rộng cái service của mình. Như là cái case study này thì bây giờ nó là một cái dịch vụ ở daily health check, nó thực hiện khoảng 15.000 PC hàng ngày. Thì các anh hình dung là cái công cụ này nó sẽ đặt được cái link, để sau đó là cứ đến thời điểm đấy nó sẽ quét xong nó sẽ đưa ra những cái báo cáo. Và tất nhiên là đây là một cái gọi là best case, có nghĩa là CPC họ gặp phải tấn công, thế sau đó là mình vào ứng cứu, thế sau đó mình có thể upsell ở trên đó. Thực ra với cái cây CPC này thì em cũng chia sẻ thêm, đó là thực ra là cái cây này nó liên quan đến tấn công vào trong mạng thông tin, và cái CPC này tức là họ ransomware vào trong mạng thông tin, nó dẫn đến là toàn bộ các hệ thống thông tin trong mạng thông tin của CPC ảnh hưởng. Nó không đơn thuần là mạng IT, có nghĩa đây là một cái mạng dạng như kiểu là EF, tức là mạng đóng. TeamT5 có thể là cung cấp cái service kết hợp cùng với cả partner để làm việc đó. Thì đấy là cái mà em cũng rất là mong muốn là chia sẻ cho anh để dùng thêm, ví dụ như là có những bài toán là đơn hàng hay là toàn bộ hệ thống, ví dụ như trong đơn vị xăng dầu của Việt Nam chẳng hạn, nó cũng đâu đó khoảng tầm mấy nghìn cái server. Thế thì bây giờ là sale thì cái cơ hội sẽ đang bán hàng thì là những kỹ thuật cách expand đủ bao nhiêu người làm được cách công. Đấy thì đó lý do tại sao mà công cụ giúp mình như vậy. Thì, nó cũng phải đến từ hai phía. Thế còn ở trong cái quá trình trình bày này thì lát nữa em sẽ chia sẻ thêm một case nữa, tức là TeamT5 thì họ rất là linh hoạt, bằng cách là họ sẽ có khả năng là ép lên các nguồn trí thức của service partner, tức là mỗi một team các anh lúc này mình cũng chia sẻ là mỗi một team sẽ có cái thế mạnh riêng, có những cái nguồn riêng, cái mà mình đã chiến, sau đó mình add on cho công cụ, tức là mình vừa tấn công, thế sau bây giờ mình đi làm là thị trường phòng thủ thông tin, thì mình hoàn toàn có thể là hỗ trợ cho khách hàng trong cái service. Đấy phải giải pháp đến bài này MSP nhiều hay là Câu trả lời này thì Nepolon cũng đang phải rất là cân nhắc, bởi vì là như này, có những khách hàng cái mức độ trưởng thành của hệ thống về sốc, hệ thống về security của họ tương đối cao, tức là họ có cả một cái team làm về riêng về sốc. Nếu họ chưa có thì họ có thể thuê service, đúng không? Nhưng mà nếu mà họ đã có rồi thì họ rất là mong muốn tìm một cái công cụ để hỗ trợ họ. Tức nghĩa là họ vẫn thuê dịch vụ, thế nhưng mà họ vẫn cần phải có một cái công cụ do chính họ quản lý để có thể là chạy chéo hoặc là họ làm cho những cái việc là ứng sự cố, bởi vì là những cái dịch vụ thì nó liên quan đến bảo mật thông tin, và tất cả những thông tin mà em nói về lộ lọt dữ liệu MSSP, những kinh ra ngoài thì là đều là do partner làm service, bởi vì là họ có rất nhiều ông bạn quy chung là độ. Thế thì sẽ có một số đơn vị họ muốn tự làm chủ cái tool đấy và muốn được train bởi cái đơn vị cung cấp tool để làm. Thế còn hầu hết các khách hàng còn lại
thì họ sẽ refer đến service hơn. Cái này là Đối với liên quan đến kiểm soát thì giải pháp thì nó sẽ hỗ trợ feed, tức là feed thông tin hai chiều. Một chiều là mình có thể lấy feed từ API trong kiểm soát thông qua giao thức là stick để kết nối vào trong hệ thống. Và một cái chiều tức là có một cách đơn giản hơn đó là manual, tức là mình export ra một cái feed vào trong hệ thống. Thế còn cách thứ hai thì Persona Server thì nó hỗ trợ cái API để mình connect đến hệ thống CRM, connect đến hệ thống xoa, đến vậy xoa thì nó hơi đặc thù, nhưng mà mình có thể feed đi thông tin vào trong hệ thống shop. Ví dụ như là cái alert đấy từ endpoint nào có thông tin liên quan đến rất là có thể là import trong hệ thống shop của các cái đơn vị cung cấp dịch vụ. Trong việc khách hàng này, còn từ cái việc là tôi đến khách hàng, đó là MSP là sóng khách hàng. Vâng, thế là mình lại chào cái CA nữa, vậy chẳng hạn. Ra trong cái quy trình làm sắp trước khi chuyển xong là CA rồi. Vâng, thì mọi người đã có sắp rồi và gọi là CA thì có phải có cái contradict về đơn vị là một làm sắp. Nhưng là các thứ nó vào như thế là nằm trong cái scope của giám sát của sắp rồi. Thì tại sao mình cần phải CA? Nó nằm trong scope shop thì có thể là mình sẽ thẳng CA lấy hai dạng, một mình service cộng đồng, hai là bundle trong cái cuốn shop của mình. Có nghĩa là tôi giám sát cho ông sức khỏe cho ông kiểu là bác sĩ đây kiểu như vậy, nghĩa là em sẽ có sức khỏe em phải cần có thể khám định kỳ các thứ của em để hiểu em đang trung tâm hoặc là dùng service. Thì nó rất là linh hoạt. Tuy nhiên là có người tức là trong cái mô đồ triển khai đầy đủ SOPs thì nó sẽ có hunting và compromise assessment. Thì bây giờ là các đơn vị MSP thì trước đây anh làm này anh là bundle to trên cái dịch vụ SOP anh cung cấp cho khách hàng. Đấy cũng là một cái hướng tiếp cận để upsell. Nhưng mà thường từ khách hàng chưa có SOP thì họ sẽ chọn CA. Còn khi họ đã có khi họ đã sắp rồi thì cung cấp sự biết sắp cho họ thì cái nghĩ là bắt đầu dịch vụ đồng thể cho họ, bao gồm là ví dụ như là anh cần shop trong cái shop đấy là sẽ có malware analysis, quản lý bản vá, threat hunting, threat intelligence. Và thì mình có thể về mặt business model có thể sử dụng gói vì là sẽ có những khách hàng quan tâm sẽ sử dụng service, hoặc là cũng là từ một đơn vị brand local của em học kinh nghiệm là như này, nên là họ cái kiểu là bundle add-on để chăm sóc và không được dạng free scope. Thế thì khi mà họ làm tức là trong quá trình mà họ làm xong nhé, họ phát hiện ra những cái suspicious object thì bây giờ là họ dùng luôn cái service free là 40 endpoint hoặc là 60 endpoint, họ sẽ quét luôn cái suspicious object đó và đưa ra cái báo cáo. Nếu mà khách hàng thấy ok thì bắt đầu để mở rộng thêm cái sự gói ban đầu em chỉ cho anh là 40 server thôi, nhưng mà nếu mà các em muốn làm trên toàn hệ thống khoảng 2.000 server thì cái này là rất cần các anh PM giá hoặc là những cái view là như kiểu là service ở các đơn vị MSP đưa ra những cái gói tờ, nghĩa là về mặt technical thì ở đây là một cái công cụ để mình mở rộng thì em đã chia sẻ rồi, tức là mở rộng thành các lợi các xử lý của giải pháp. Theo em hiểu thì cái đấy thì nó là liên quan nhiều đến chia sẻ về đó là đến anh có phải connection các bạn thì anh có thể thế còn cái công cụ này thì là thứ nhất nó là một hai là nếu như add-on quy định nó linh hoạt sản phẩm rộng, còn cái việc add-on như nào đi từ đâu thì là hoàn toàn là do hiện giờ thì chưa, và hiện giờ thì ở Việt Nam thì chưa.
Thực ra thì các nhà mạng hiện nay thì có thể có những cái riêng. Thế thì ví dụ như là nhà mạng cũng sẽ thấy trường có internet, Vipone có cái riêng, Vipone với cả VPN thì nó cũng là dù là tiếp cận những cái cấp, bởi vì là bản chất họ có chịu phải nhà nước. Thế còn nhưng còn lại như kiểu là FL thì họ cũng phải lưu riêng và họ có cả một cái công ty riêng thì kỹ thuật trong cái họ TeamC cũng tương tự hay là Viettel để các bạn có thể nhưng mà tức là mục tiêu của mình là mục tiêu của mình là bảo vệ cho nhà mạng hàng để hàng của nhà mạng thì mình đang làm này còn bảo vệ cái nói là phần tất cả tin về cái thông tin mà họ có được trong quá trình cho nên là cái tiếp cận thì họ phải từ cầu tiếp xúc EDI có hỗ trợ tìm on-prem premise. Tuy nhiên thì là EDI thì nó rất là chưa nói về mặt technique, nói về mặt nên anh em mình nghĩ là sẽ có những cái giải pháp để tổ chức cái thị trường để một cách là bởi vì là trước đây thì cái con này chưa định nghĩa nhà cung cấp EDI mà chỉ từ góc độ là ransomware. Hồi nãy thì John có nói về cái kỹ thuật về ransomware nhưng mà là anti ransomware nhưng mà về kỹ thuật thì nó phải áp dụng một công nghệ rất là disruption, có nghĩa là nó sẽ apply vào trong cái file monitor cái behavior cái file thay đổi cái file đấy và nó nhận nó học đấy là ransomware thì nó có cái tên là nó active cái tính năng disruption, nó tạo ra cái nhiều file trong hệ thống để làm sao để slow down cái quá trình mã hóa toàn bộ. Ngoài cái việc khi nhưng mà cái process đấy nó chưa in hết thì không chỉ áp dụng là công nghệ disruption. Nhưng mà nói chung là về EDI trong mình thứ hai nữa là khách hàng Việt Nam mình khi là khi mà nói về sản phẩm EDI thì sẽ đặt ở đâu đây là cái giá rất là đi đâu để phục hàng đến tuổi nó chưa phổ biến ở Việt Nam thì cũng rất là khó. Đấy thì anyway tức là mình cố gắng là mình né cái bản antivirus và những cái ra vì là nhiều khi là khách hàng đã có rồi thì bây giờ rất là khó soát toàn cái endpoint hay sang cái hai là liên quan đến chi phí vì là nếu mà chỉ là làm endpoint cũng dừng rất là rẻ không thể cạnh tranh được, rất là khó để cạnh tranh. Mình nghĩ chắc là mình sẽ tùy khoảng tầm 10 phút để sau đó là mình sẽ training workshop. Mình ra cái break khoảng tầm đó là mình sẽ có cái section 2 là về cái phần do là luôn rất là và sau cái phần này thì sẽ có một cái phần gọi là lucky draw cho cả các anh do cái thì anh chị cho ra một người điền hỏi cái thông tin của mình vào trong cái Zoom nhé thì mình sẽ có 3 cái phần quà nhỏ nhỏ trong cái phần lucky draw thì với cả một cái phần nữa là cái trao chứng nhận MSSP thì rất là cực kỳ mọi người đã nói cái quyết định đó.
Dan kita jadi kalau kan sisi banget gitu. Tidak ada musik main
Bỏ đi.
Cheers. Cái đấy nghĩa là cái Bạn chết đi.
Hello. For the next part, I'm going to share the intelligence research TeamT5 regarding Vietnam 2022. So since we are running out of time, so we may not be able to do the workshop, do the mini workshop or report, analyze. So I will share all the material with Napoleons so that they will provide demo sites and material for reading report to you. Okay. So the first part, we are going to discuss about what happened in 2022. So we know APT threats, they will turn the target country into a cyber battlefield. The first evidence is for the Ukraine-Russia wars. Yeah, there are lots of cyber attacks were conducted before or after during the Ukraine and Russian war. So the Russian adversaries, some of them are cybercrime adversaries. They deploy lots of wipers like ransomware into Ukraine's entities. No matter it's electricity, gasoline, or enterprise, they deploy lots of wipers into their environments. So they turn Ukraine into a cyber battlefield. So besides the Russian attacks, also hackers from China and North Korea, they leverage Russian and Ukraine war for cyber espionage activities in the first half of 2022. And some of the attack, they are trying to leverage the topic. They try to decoy the topic of Russia and Ukraine war. But some of them are targeting, even as you can see, some of them are targeting the North Korean APT hackers, Kony. Yeah, they are targeting Russia's Ministry of Foreign Affairs. They are trying to gather more information from Russia. And also some of them are targeting European Union. Some countries from European Union with China, with Chinese APT backdoors, meeting club. So as we can see, lots of attacks are conducting according to the war or targeting to the countries related in the war. So we know the geopolitical tension keeps rising in Asia, and that is because China's military expansion in the first Iceland chain is keep expanding. So we believe the cyber espionage, they will be leveraged as the initial reconnaissance, so that they can gather information through the cyber attack, through the cyber espionage. And this picture is from last August. Okay. U.S. Senator Nancy Pelosi, she visited Taiwan. Okay. And during, when she visited Taiwan, China government is very, very angry. They are very angry. So the Chinese hackers, they are trying to attack some of the devices in Taiwan. In this picture, this is the monitor, and it's an information monitor to share some information here. And the Chinese hackers, they debase the monitor to share some information to plan Nancy Pelosi. Yeah. So we believe this will be cyber espionage will become initial reconnaissance.
And also, these are the top adversaries targeting Vietnam in 2022. The first, the most top adversary is L Studio, and then is Polaris. Polaris is also known as Muslim Panda, and also Kubian. So I will also share some real case that we observed in our research. And these are the top targeted industry. As you can see, government and telecom are the most two industry targeted by the actor. And also these are the malware that being abused in the APT campaigns. Some of them are, are commercial ready for like Cobalt Strike, and some of them can be exclusive backdoors from China, like Shinobat, Botex, and all of these tools we believe they are used in Chinese APT campaigns. So when we are doing research for each country, if we are doing research for Japan, we will see the hack tool from North Korea, from China. But in this case, okay, we find all the APT malwares we find regarding Vietnam is all from China. They are all from China. So we believe China is one of the largest APT threats against Vietnam. So we will also, so the next part we will share some real world case study with you. So from the timeline, you can see there are some notable campaigns targeting Vietnam entities. And Kudiao, one of the Chinese adversaries, they targeting entities in Vietnam, and also an unknown Chinese APT. Also attacks Vietnamese government units, and also L Studio targeting telecommunication industry, and Polaris, and Ocean, and of course Ocean Locust. We find them trying to attack entities in Vietnam. So as you can see, most adversaries are from L Studio, Polaris, and a few of them are from Ocean Locust. So I'm going to share the three cases that we believe conducted by L Studio, and Polaris. Okay, L Studio, also known as Spring Dragon or Locust Blossom. Okay. And as you can see, their targeted country starting Hong Kong and Vietnam. And the target industry is military, telecom, government, and information technology. They have their own exclusive malware, like the Zebra 365 app and the WIP shell. They have their own backdoor. And we find that then we first seen them in 2013, and we believe they are from China and related to the military, to DLA, and they are targeting Southeast Asian countries, especially Vietnam. So in the case, we see Ocean Locust, they attack multiple entities in Vietnam. We observed this event in September 2012, and we find the victim. There are multiple entities, but the compromise C2 server, we can find they are from certain entities because their Zimbra email, their Zimbra mail server was compromised. So the victim, they connect to their Zimbra server through SND. So the malware was the malware loaded Zimbra 365 app
the loaders start with swprd. It will try to find load the encrypted payload. So after loading the payload, it will try to read the config in endpoint and try to decode it. So after decoding, it will also do the persistence to create a service and empty service. And after that, it will connect to the Libra server. So after analysis, we also gathering information from the Libra server from these three organizations. We find it's still able to be located. So we think during that time, next September, their Libra server was still compromised. And we also believe LSQDA, they have some technique to compromise the Libra server because they write a backdoor that can leverage Libra service to run as their C2 to communicate with SNT. Okay, so the next one is Polaris. Polaris also known as full stack developer. They are becoming very famous in these years, especially after the Ukraine and Russian war. Okay, they target lots of countries. All these countries, as you can understand, they are mostly neighboring countries of China. So these countries are all around China. So they are conducting cyber attack against the countries around China. And we believe they are very well skilled. They are very well skilled. So in our research, we find them trying to protect the military entities in Vietnam. And they are using the malware named Plotdisk. Plotdisk is a variant of Plotx. Plotx is a very famous backdoor. We believe it's developed by China government and deployed to their own adversaries. And in this aspect, we observe the Plotdisk loader using DO hijack technique, and that legitimates Opera browser to load itself, and then it will also try to find the payload, encrypted payload, and do the decryption. And after decryption, it can connect to the C1 IP address starting with 152. So this is a classic technique to load malware, DO side loading, to load malware, using DO hijack. And the next one is also known as Short Panda, and they are also targeting Vietnam. And the most special part of Diao is that they will adapt the royal road exploit into their decoys. So what is royal road exploit? If the China hackers they want to create document, a Word document, RTF document, and they can use this hack tool to generate exploit document, and then to conduct a cyber attack. So these adversaries they are using the popular China exploit toolkit to conduct their attack. So in this case, we observe they are trying to detect entities that related to Chinese Communist Party. Sorry, I can't read the content, but according to our analysts, they told us it seems
the document is trying to describe, okay, I will build the IDC for you. Okay, so you should provide some information. So yeah, we believe they are trying to protect the relative entities of the Vietnamese Communist Party and using their exclusive power in start. So yeah, in this attack, they have a rule of state of the code. It's a project of the data center, which belongs to the party's central committee. So how does the malware run? Okay, they use Royal Road RTF website. So after execution, the default document they will download nation driver on C2. Okay, C2. And then after the nation driver is executed via the vulnerability, and it will install start ID to endpoints. So cái này yes, cái kênh vừa rồi thì liên quan đến cái dự án xây dựng PC văn phòng cho người ta. Anyway, tức là cái hình thức tấn công thì biết là cái file Bitcoin để đó là cái yếu tố lực khảo sát về cái tin các cái sản phẩm cho người ta ở các cái tỉnh. Thế thì hacker hôm qua rất là bằng cách nào đó thì họ biết được là dự án đấy sẽ được triển khai vào năm 2022 và sau đó tìm đến tỉnh. Tất nhiên là nếu như mà đây là một cái file dưới dạng là document và nếu như mà hải quân mình sử dụng các cái giải pháp công nghệ kiểu là sáng học sinh hoàn toàn để chặn được thì là trong cái file này nó sẽ có những cái macro và cái script đi kèm để có cách để phát hiện được. Nhưng mà anh cũng biết là mình là được chính phủ chưa đủ kinh phí để đi và kiểu là do cái thành sau tại sao mà tấn công và cái này thì là cái sample, tức là chưa nói đến cái việc là thành công hay không thì sample được và chỉ xin các cái forum chỉ cái nhỏ đấy là cái case study nó rất là tức là case rất là thực tế. Tuy nhiên thì nếu như mà ép và quan tâm thì mình sẽ gửi đến số thông tin để theo chuyện. Okay, so for the outlooks in 2023. The first part, we think the adoption of vulnerability is important because according to our observation, we find the zero-day exploit coming from APT is much more faster than before. So those critical vulnerability regarding VPN or regarding your external services becoming very important because if you cannot mitigate the vulnerability in time, you probably got hacked. Your device probably got hacked because they will try to leverage the zero-day vulnerability very quickly, or even 1 day vulnerability. And also, some of the actors start to leverage third-party services. They leverage these services to distribute malware. So some services like PYPI is a Python. We have observed in next July. Right, the victim is and one entity is in Japan, but we believe they are in Japan. And they are the compromised server is a Linux server. So the actor will
trying to connect to the UIPI. And then they put their backdoor on UIPI as a Python package, so that your system will connect to a legitimate website platform to download certain package and install. And it's a MA backdoors. And after installation, after decode, and it will connect to secure IP address. So this is one case as they leverage a third-party services to distribute their malware. And the third part, we find there's closer ties between Chinese APE groups and the authorities. The reason why is that we find China has been harnessing the cyber talents in the countries. For example, there is an operation named One Operation. Okay, it's a national penetration test within China. Yes, they will do penetration tests to their government, to their enterprise. But we find some backdoors was also discovered in the operation. So that means the NPE actors, they are also invited to join the national penetration test to provide their technique, to provide their backdoor for the penetration test. So yeah, we should notice that there is a closer tie between APE groups and authorities. And in conclusion, we think the proactive defense with high intelligence is very important because we believe all the effective security measures must be based. They should understand who is their enemy, what technique they will take to do the compromise. And for the vulnerability, they should understand what vulnerability is. Of course, they are critical, but what vulnerability is has already been leveraged by the APT actor that you should patch as soon as possible. So that is the intelligence research sharing for today's session. Is there any questions? Okay, yeah. As I mentioned, I plan to have a mini workshop in today's session, but sorry, out of time. So I will share the materials and the demo sites with the employees, and they will share with you. So if you want a further training or reading the reports or using ServiceNow, and we can arrange another session, another meeting for the detailed training. Bạn Châu đã chia sẻ thì trong nay thì agenda phần nữa dành cho anh em là kỹ thuật, tức là sẽ hướng dẫn làm cách nào để có thể làm report trong cái phát triển lập trình persona. Tuy nhiên thì là trong hôm nay thì cái thời gian cái session nữa là để làm cái chỉnh cho CQ, nên là TeamT5 sẽ không thể hết. Tuy nhiên thì mình có đưa là nó là cái chủ đề hôm nay thì sẽ làm được, nhưng mà với một cái MSSP bản đơn mình sẽ có một cái session riêng gọi là online của hãng để viết lại cái sản phẩm và toàn bộ các cái tài liệu thì sẽ được share cho các chị, bao gồm là ta có một cái file user về hay xây dựng
trên cái là cái thường là sẽ index của process để xong rồi điều khiển thì xong rồi máy tính đấy tấn công sang các cái máy còn lại thì ai sẽ làm được vậy step by step sẽ gửi lại MSP. Thế còn thì cái là nó vừa đó là mỗi một MSP sẽ có riêng trước một buổi riêng để giới thiệu đến từng bộ phận. Sau đây nó học là mình sẽ có cái nghị của họ rất là tại những số đó là đây chi tiết rồi sẽ quả hơn thì, về cái phần chạy theo rừng ra mình wrap up lại một chút là mỗi một đơn vị SP sẽ có số hoặc là cái trang bị hàng nào đó để về hiện thì là TeamT5 cũng là một trong những cái nguồn thông tin và thế mạnh của họ thế mạnh đó là về APT hacker code. Thế câu chuyện là mình đã từng mang cái chat vision này đến cho đơn vị của brand CN thì để cho họ đánh giá chấp nhận cái sản phẩm viên CN đó là khi về chính sách sản phẩm nhưng mà đổi lại là mình nhận được tin đó là ví dụ như là những cái nhóm nó có hai tiêu chí. Một tiêu chí đó là về các cái nhóm TeamT5 và TeamT5 cover hiện nay là cái đơn vị đấy thì nó có một đặc thù là họ có cái phòng tự phát triển và đến khi họ mua thì họ đánh giá là họ chỉ cover được khoảng 50% cái APT hay Facebook ông này đang nằm trong cái diện. Thế còn có một cái thông số thứ hai của họ đơn vị mình đó là về cái chất lượng của cái báo cáo, tức là trong cái về cái vision của ông thì phải về cái còn đấy là ngoài cái checking của đó thì để thấy một điều đó là mình chưa nói đến cái chuyện là cái thông tin đấy khi mà cung cấp cho end customer là nó có sức khỏe không, nhưng mà để đó là cái thông tin này và mình cũng có một số cái cảnh quốc phòng gọi là triển khai là và cũng chia sẻ với mọi người là trong cái buổi này là chị Đồng là một trong những lớn nhất TeamT5 về và cái kiểu là hồ sơ nuôi cái thông tin này nó tồn tại bây giờ đó là cái việc người rất là điên cái tiền họ gần như là diễn viên tất cả cái thông tin về cho nên là ngay từ hàng năm họ có subscription của ông này để lấy để thấy là cái thông tin này có thực sự là và phải sống nhờ cũng thì là nó tầm cao sau thì với các cái dự nó sẽ có những cái hình thức hợp tác với cả MSP, ví dụ như là MSP của những quốc gia là con với nhau là cái thứ mua về cái sự chung hai là cái chuyện phương dạng là validated comparison đã được kiểm chứng bởi TeamT5 và nó được lại rồi theo thì mình sẽ có cái điều như là các hệ thống engineering để gọi là kiểm chứng lại thế còn với cái thứ hai thì là validated có kiểu là để là confirm là cái từ ngoài cái phần quản lý national scan để tiếp thêm về là hy vọng với cái gì khách hàng
và vì là tại sao điều này giá trị lúc đó có thể dễ dàng còn số đây cũng là khi mà tôi chia sẻ liên quan đến LCU thì chia sẻ luôn là LCU ở tôi đây là một khoảng ba từ khóa có quyết định hay như là cái case liên quan đến Stan Banda khoảng cái đơn vị khoảng cái case đấy thì là bản thân các đơn vị trong bộ phòng có phát hiện ra rất nhiều biến thể Stan Banda. Thế còn cái cây vừa rồi là tôi vào keo là tôi vào thì cái cây đấy thực sự là hôm nay mình rất là nghe được qua hôm nay mình biết thêm về những lần tin xin class của về những cái gọi là IOC như vậy thì đấy là những cái mà nó là đặc thù phát là những cái ai mình rất là mình trợ và sạch về rất là tin để là các bạn thì có thể là nếu như mà các điểm này thì hỏi đây là cái pricing model speed pricing model so let's keep it speed pricing model thì TeamT5 có chia đi để học là speed Việt Nam chốt sẽ đủ này mà thì cũng là pricing scan point đầu tiên là sát được cái tổng này sau đó là cái point scan thì đâu là một point đến lúc là hai point thì anh sẽ làm được và cái point này sẽ trừ dần những kiểu cú xỉ bán lẻ vừa 500 point thì point làm dịch vụ cho khách hàng trừ dần đi. Có cái pricing group hai là dành cho khách hàng làm sắp sự là cái phục vụ đấy hai cái trên hệ thống này và anh có thể làm scan giá trị dịch vụ của anh cung cấp cho các cái phần liên quan đến công ty và báo cáo thì các công ty thì phải sẽ cung cấp trong quá trình scan nhưng thực ra là nó rất là linh hoạt vì là pricing của point nghĩa là ví dụ như là ngay cái su là sắp tới các triển khai cho một khách hàng khoảng nghìn cái point sau buổi Windows chẳng hạn thì lúc ấy các anh có thể là sẽ mua với chỉ cần tức là anh mới đặt file là tôi cần nghìn point thì file sẽ cốt cho anh cái lại sử dụng còn tất nhiên trước đấy là anh phải xây dựng cái platform như vậy vì sao platform rất là rẻ nhưng mà cái point đấy mình sẽ ép dần vào và thậm chí thì cái file để hỗ trợ thêm của cái tức là possible personal server có nghĩa là như lúc nãy nói là trong trường hợp mà mình triển khai được hai đúng không cái này là được đóng thì mình sẽ mang cái laptop cái server đi cài personal ở trên đó xong rồi triển khai trên chỉ cần và cái point này nó sẽ chịu dần trong cái point tổng tất nhiên là làm bằng tay và mình sẽ làm trên sau khi mà làm xong thì mình sẽ xóa đi và mình phải có chỉ phí của nó rất là đô cho cái server nó cũng là cái mức phí ra của em thì ở cái bên để anh sẽ thấy ngay cái service là cái service đắt tiền nhanh như và số trong giải đấy là cái service cho MSP đơn hàng
ví dụ như là cái service của các đơn vị service của quay phim, cái này là tìm hiểu service đấy, chia sẻ với mọi người là như này, cái service đấy của họ bán thì họ sẽ được tốt và dùng chính con người của họ không có phép là dùng các cái đơn vị rất là vi chính, cho nên là cái service của rất là nó cao so với mặt chung, trong khi là đến khi một nhất là chứng minh được năng lực bằng cái chuyện scan hai nghìn cái chạm và cái tên coi của quay đi là cái phần là phun còn cái ở trên các cái con, sau đó cái hiện tượng cái làm nó vẫn chưa có ba hai tức là thực ra là quay đi quyết định vào cái sự cost dẫn đến chuyện là cao, mà vào cái công việc là tôi dùng thái độ chất sản của tôi và các cái nhu cầu và cái sự việc này chắc là chúng ta cũng đang publish cái sẽ được từ không rồi cả chúng ta thì trong cái thì là nhiều đi ví dụ như là xanh giỏ vàng thì em có thể nói ở đây rẻ và cái sự cái tin để bạn trong cái buổi YouTube ở đây thì anh em sẽ có được khoản xin ví dụ là em có cái cao Inter thì cái thứ em như vậy sẽ lần thứ em không thấy gì cả vậy tức là như của em không phải là cái trang các tin tức là đây cho nên là em từ góc độ chia sẻ tin nếu mà các chị không có cái câu hỏi nào thì chắc mình sẽ hút ra phần theo theo thì thế thì mình chưa thì có hai phần, nhất là trao nhận MSP partner của Q. Hiện tại là vẫn đang trong quá trình enable nên là MSP thì mình và team cố gắng để mình không vì tới mình được enable đây là MSP nhé. Thì em xin được phép mời đại diện của SQ là chị Hương ạ lên để nhận lại, và xin mời đại diện của hãng là Thị Hương ấy. Come for what the MSP. Thank you for your joining the meeting today. I think because I'm sales, I wanted to deliver a message. Everyone is asking about what is their differentiation regarding TeamT5. I would say one very important point is we understand Chinese actors. So we base on this information because we are really big team. Every day we do the research analysis for this one. So we base on
we understand Chinese actors to build up our solution that John mentioned about track hunting towards vision for intelligent platform. So if your customers they want to have defense against the Chinese actors, contact TeamT5 and those comments. Thank you. Okay. Thanks very much. Tiếp sau đây sẽ là một phần khá là không để relax một chút. Sau cái buổi hôm nay thì em sẽ được bước sang cái phần hero. Mình sẽ có tất cả là 4 giải thưởng ngày hôm nay. Giải thứ nhất là một chiếc sạc của hãng Asus. Giải thứ hai là một chiếc tai nghe Bluetooth của JBL. Giải thứ ba là một chiếc sạc dự phòng của hãng Energizer 10.000 và giải cuối cùng là một chiếc một con chuột không dây signature 1650. Thì em xin phép được quay giải đầu tiên nhé. Trong kênh online hiện tại em đang thấy có hai anh là anh Phúc ở bên ECQ và anh Tân ở bên CK. Em xin phép được quay giải đầu tiên nhé, là một chiếc sạc của hãng Asus ạ. Mình quay ở đây, mình quay hoàn toàn nó đi danh nhá. Càng nói Mọi người còn ai chủ yếu không ạ? Nếu mà ở link online mọi người ai mà ở link online mà được trúng thì em sẽ được gửi cái văn phòng ạ. Giải đầu tiên là một chiếc sạc Asus được dành cho anh đây ở bên em thiết ạ. Xin chúc mừng anh ạ. Đúng rồi ạ. Giải thứ hai là một chiếc pin sạc dự phòng của hãng TeamT5 ạ. Wow, xin được phép chúc mừng bên đi Peter Dương ạ. Giải thứ ba là một chiếc nghe không dây của hãng JBL ạ. Người may mắn tiếp theo đây ạ. Xin được chúc mừng Long ở bên là thế ạ. Nó bao nhiêu? Có nhiều ạ. Đang nha. Còn giải cuối cùng của mình là một con chuột của hãng Hanoi. Không biết là ai là người may mắn tiếp theo đây ạ. Xin được chúc mừng bạn Dương ở bên là thế ạ. Rồi em biết mời một người may mắn nhất của ngày hôm nay mình lên chụp thật nhiều ảnh với cả bên và chúng ở bên kia ạ. You know what? He was with us last year. Oh, okay. He just left. That's Chúc mừng 4 người may mắn nhất của ngày hôm nay ạ. Mua coi đây thì sẽ được một chuyến đi du lịch Đài Loan hoặc là 3.000 coi thì sẽ được 2 voucher đi du lịch Đài Loan. Thì rất là mong các anh chị partner MSSP cố gắng giành được cái giải này. Và em sẽ đến hết quý 3 năm nay ạ. Sau đây thì
sẽ được mời mọi người ở lại để thưởng thức trưa sau cái buổi gọi là ngồi nghe rất là nhiều kiến thức về hai cái biện pháp của TeamT5 thì mọi người ở lại để cùng thưởng thức buổi tiệc trưa với cả Ocean và TeamT5 ạ. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự cái buổi workshop ngày hôm nay ạ. Cảm ơn ạ. Thưa nhé, anh nghe luôn phòng này luôn ạ. Bỏ